Good morning, students. Welcome back again. As we know, we were discussing chapter number 18, right? The name of the chapter is Price Rise and Consumer Awareness. I hope whatever we have did in the previous sessions is clear. Still, I am going to repeat it again. We have divided this chapter into two topics. The half is price rise and the half of the chapter is consumer awareness, right? Whatever we have discussed in price rise, that is related to the price that are been there in the market. First of all, we understood what prices, how the prices are there in the market in the starting of the paragraph. Then we came to know the reasons of price rise, right? There were 8 points that we understood why or what are the reasons of price rise. Then we came to know why the prices should be controlled. The prices are constantly increasing and why the prices should be in control. Then we moved towards the following concept, that is steps taken to control the price rise. And then we again went to the new concept, that is consumer awareness. That is consumer awareness. Jago Grahak Jago, right? That was the logo. In that we understood the forms of consumer exploitations, reasons of consumer exploitations, right? That is 4 points. Consumer is himself or herself responsible, limited information, limited supply and limited competition. Then we came to consumer awareness and consumer protections, right? બધી ડેટ્સ આપેલી હતી, યર્સ આપેલા હતા, રાઈટ? અલગ અલગ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 ઇન્ડિયામાં એસ્ટાબ્લિશ થયું, 1988 માં ગુજરાતમાં એસ્ટાબ્લિશ થયું ફેબ્રુઆરીની અંદર, and all that dates were been given. I hope you have underlined all the sentences and you are writing in the different book or in the main fair book. Then we came to know legislation concerning consumer rights. એની અંદર 3 પોઈન્ટ્સ આપેલા છે અને એના સબ પોઈન્ટ્સ છે. The first point આપણે જોઈ ગયા હતા, that is related to consumer services, and second point, that is rights of consumer, right? That was the last topic that we did. The rights of consumer ની અંદર પણ 6 points છે. There are 6 points which are related to rights of consumers, and in that 6 points we have completed 3 points, that is right to safety, right to get information and right to choose. These are the 3 points that we did yesterday and there we stopped. Today we are going to start with the new 3 points, that is right to be heard or represent. Second is right to seek redressal. What is redressal? We'll know in the particular topic. And next is right to consumer education. So without wasting any time, let's start. Take out your page number 152. Point number 4, right to be heard or right to represent. Under this law, such an arrangement are made in which rights and interests of the consumers are protected, represented and considered. There are also provisions to make arrangement in which non-political, non-commercial consumer society is formed, having its own consumer representative, who can represent their interest properly, right? આ એક એવી વસ્તુ છે જેમાં કોઈ પોલિટિકલ ફેક્ટર ઇન્ટરફિયર થતું નથી. It is purely a society of consumer. જ્યાં કન્ઝ્યુમર પોતાની વસ્તુ કહી શકે. They can inform their feelings, they can inform whatever they have been exploited or whatever they have been cheated in the front of the society. Society એટલે એક consumers હોય જ્યાં બધા consumers ભેગા થાય અને એનો એક head હોય. And every consumer represents all the particular things, whatever they have, faced through in the terms of, price or in the terms of product adulteration or whatever. If they feel they have cheated, they can represent in that society. That is known as right to be heard or right to represent. I am repeating the second line, so you try to understand. The rights and interests of consumers are protected, represented and considered. Also provisions to make arrangements. એવા arrangements બને છે in which non-political, એટલે common વ્યક્તિ, કોઈ political reference વાળું નહીં. Non-commercial, કોઈ commercial વ્યક્તિ પણ નહીં. Commercial વ્યક્તિ એટલે કોણ? જે ટ્રેડ કરતું હોય. રાઈટ? સપોઝ મારી પોતાની શોપ છે, હું ટ્રેડ કરતો હોય, હું કોઈ બીજી જગ્યાએથી પ્રોડક્ટ લઉં છું અને હું પોતે કન્ઝ્યુમરમાં કમ્પ્લેન કરવા જાઉં છું આ સોસાયટીની અંદર, so even I am not included because I am a trader, મારી પોતાની શોપ છે, તો એ કન્ઝ્યુમર સોસાયટીમાં મને એડ કરશે નહીં, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ નોન પોલિટિકલ, નોન કોમર્શિયલ કન્ઝ્યુમર સોસાયટી. જે લોકો પ્રોડક્ટ ખાલી માર્કેટમાંથી બાય કરે છે એવા જ કન્ઝ્યુમર. ઘણા બધા એવા ટ્રેડર પણ હોય જે પોતાની શોપ લઈને બેઠા હોય, બીજા પાસેથી પ્રોડક્ટ બાય કરતા હોય. એવા લોકો આની અંદર ઇન્ક્લુડેડ થશે નહીં, right? That is right to be heard or right to be represented because they are traders, right? So these people will not be included.
Non-political, non-commercial consumer society is formed having its own representative. એ લોકો પોતે જ નક્કી કરે અંદર કે કોણ representative હશે, who will be the head, who can represent their interest properly at the higher level. જે consumer forum છે જ્યાં complaint registered થાય એ વ્યક્તિ ત્યાં જઈને આખી સોસાયટીમાં અથવા જેટલા કન્ઝ્યુમર્સ છે ડિફરન્ટ એરિયાઝમાં એ જે કમ્પ્લેન્ટ લઈને આવે છે, that one person who is the head goes to the consumer forum and complains each and everything related to every product what the consumer is facing in the market, right? So that is the right to be heard or right to be represented. Point number 5, right to seek redressal. What is redressal? Let's look. This right gives the right to the consumer to make complaint against dishonest commercial practices or loss due to negligence or ethical exploitation. It also gives right to the consumer to prevent or to be prevented from loss. कोई वस्तु product buy करे से consumer from the market, and if anything happens to him, right, that is a loss for him, and he can get the amount back with interest, right? By asking for the compensation. જો compensation એટલે શું, ગુજરાતીમાં વળતર કહેવાય. કંઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે માર્કેટમાંથી લો છો અને એ પ્રોડક્ટમાંથી તમને નુકસાન થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર બાઇંગ એ શેમ્પુ. એક શેમ્પુ તમે માર્કેટમાંથી લીધું which is costing 100 or 200 rupees, right? And you are buying your shampoo, and because of using that shampoo તમારું hair fall વધી જાય છે. It's an example, right? Obviously it is a loss for you because એ તમારું facial structure તમારા headને damage કરે છે. So you can file a complaint in the consumer forum or even you can go into the court. એ બધા પણ સ્ટેપ્સ છે, બટ એ ધીમે ધીમે તમે જેમ ચેપ્ટર આગળ જશે એમ લર્ન કરતા જશો, રાઈટ? તો એ તમે કમ્પ્લેન કરી શકો છો and you can get the amount refund or with benefits, with all the benefits. મેં તમને એક વસ્તુ કીધી હતી, એક કેસ કીધો હતો, રાઈટ? એક ગર્લે કેસ કર્યો હતો ફેર એન્ડ લવલી ઉપર, રાઈટ? This is how you have the power to act as a consumer. That is redressal. Compensation તમને મળી શકે, which can be anything, which can be 10 times or which can be up to the maximum loss that you have suffered, right? જેટલું નુકસાન તમને થયું હોય ત્યાં સુધીનું maximum loss તમને મળી શકે છે, right? For example, hair fall વધી ગયું, વાળ ખરી ગયા માથાના, right? તો hair transplant પણ થાય છે. તો hair transplant નો ખર્ચો લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ, XYZ depends, right? તો કોર્ટ એવો ઓર્ડર કરે કંપનીને because of your product, scientifically prove થાય પછી, right? Because of your product the consumer is suffering the loss, right? So you have to pay this much amount of money to him or her, right? So that is known as compensation. વળતર તમને મળી શકે as per the loss that you have suffered by using a particular product from the market. By asking for compensation, in this consumer may ask for one or more than one relief like exchange of goods, return of money, repair, ખર્ચો જે પણ થયો હોય without asking for change, etc. અને એ તમારે પ્રોડક્ટ રિફંડ કરવાની પણ જરૂર નથી અને જેટલો ખર્ચો થયો હોય એ બધો તમને રિફંડ મળી શકે, ગુડ્સ એક્સચેન્જ થઈ શકે, પૈસા પાછા તમે પ્રોડક્ટના લઈ શકો, રાઈટ? This is all the benefits that you can get as a consumer. Consumer may ask for the incentives or not, but is entitled to get the incentives, right? Consumer incentives પણ માંગી શકે છે. What incentives? Extra amount of money consumer can ask by giving back the product from the trader just because he is suffering the loss. Right? That is known as right to redress. Right? I hope this concept is clear. વળતર મળી શકે, તમારું જે maximum loss હોય ત્યાં સુધી કેટલું જઈ શકે, લોસનું તમારું રિટર્ન્સ એ આપણે પછી જાણીશું, right? But right now you have to only understand that you can get the refund, you can get the exchange of products. This is the right of consumer. એ તો તમને ખબર જ હશે, right? પ્રોડક્ટ ડેમેજ હોય આપણે તરત પાછા જઈએ છીએ શોપમાં, મને બીજી પ્રોડક્ટ આપો, તો ડેમેજ છે અથવા તૂટેલી છે, right? So this is the right of consumer, right to redress. Next, point number 6, right to consumer education. This right ensures that a consumer gets complete information and develops patience and skills, right? જ્યારે કોઈ બી વસ્તુ તમે ક્લેમ કરવા જાઓ છો
એઝ અ કન્ઝ્યુમર તમને એમ થાય પ્રોડક્ટ ડેમેજ છે, ડિફેક્ટિવ છે, રાઈટ, તૂટેલી છે, અથવા એમાં proper quality નથી, and many things, right? You have to get the education first. You need to understand the product first before claiming anything. નહીંતર સામે આપણા ઉપર કેસ થઈ જાય, રાઈટ, કંપની આપણા ઉપર પણ કેસ કરી શકે. ઘણા બધા કન્ઝ્યુમર્સ એવા છે જે આવું વિચારતા હોય છે, રાઈટ, let me case or let me file a case against this particular product, I am not getting the benefits. But it is not like that. If it is proven by the company that whatever product we are putting in the market and every detailed information that we are putting as a part of ingredients on the back side of the product is as per the quality, the company can again claim on you. Company આપણી સામે દાવો કરી શકે, right? As a consumer, you have to be very clear. You need to get the education or understanding of the products first. What kind of product it is, what are the materials that are being used in making their products, everything, right? So the consumer should be educated. So that is right of consumer education. That consumer gets complete information and develops patience and skills. Factors responsible for exploitation of consumers at the village level are ignorance, lack of awareness among consumers, etc. By including it in the school curriculum, efforts should be made to train consumers and improve their skills through meetings of different institutions, consumer education related discussions, sessions, exhibitions, discourses, works, camps, etc. so that they may play the role of an alert consumer in the market. Consumer education is helpful in this, right? A general point આપેલો છે. Why this point is included as a part of the education? Because even at one point of time, you and me both are consumers, right? તમે અને હું બંને કન્ઝ્યુમર્સ છે. હું વાંચું છું, મારી પાસે એ બુક છે, તમે લર્ન કરો છો તો તમને નોલેજ મળે છે. યુ આર ગેટિંગ ધી નોલેજ, રાઈટ? સો યુ આર અંડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ ધી કન્ઝ્યુમર ઇઝ એન્ડ વોટ આર ધ રાઇટ્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર, રાઈટ? એવરી 10th સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટુડન્ટ્સ SS સબ્જેક્ટ બધી સ્કૂલમાં બધા સબ્જેક્ટ્સ બધી સ્કૂલમાં અલગ અલગ બધા સ્ટુડન્ટ્સ ભણે, રાઈટ? સો એવરીવન ઇઝ ગેટિંગ ધી નોલેજ, સો એવરીવન ઇઝ ગેટિંગ ધી બેનિફિટ, everyone is getting the education, everyone is becoming more skillful, everyone is becoming alert of the particular product that they are using. और तुमने खबर पड़ी, now you are understanding what the product is, what MRP is, what are the ingredients in the product, how the product is being made. So this is where education plays an important role, right? Now you can spread the message to some others also, or to your family members, or to your relatives, or to your smaller ones, or to ઘરમાં કોઈ નાનું હોય તો તમે એને પણ મેસેજ પાસ કરી શકો. This is where education plays an important role. You can spread the message, right? So that the consumers will not be cheated. And all these things are more happening in the villages because of lack of awareness and laziness. ગામડાના માણસો ને વિશ્વાસુ હોય, right? એવું બધું જોતું નથી. Second thing, they are not that much educated. એ લોકો એટલા ભણેલા નથી. એટલે જે ingredients લખ્યા હોય, majority every product which are putting as a part of their ingredients are written in English, right? એ લોકોને કાંઈ એવી પડી ન હોય અને એ કંઈ વાંચતા ન. And that is where the producer plays the role. So we as a students or as a consumers of future should be aware of whatever product that we are buying. We should get all the knowledge of the product and then we should buy as per our own needs, or else the price will rise, or else the price will rise, right? This is where you have to be very alert. Your needs are to be satisfied. You need to only buy the products from the market which are of the extreme need. કોઈ વધારે પડતી વસ્તુ બાય કરવાની નથી. પેરેન્ટ્સને ખર્ચો કરાવવાનો નથી, right? You need to be satisfied with what you have and get the maximum use of the products that you have with you, rather than buying new products or the materialistic products from the market with no reasons. Because we are educated and we should act very smartly. And this is where education plays the important role in buying the products from the market, right? I hope these 6 points are clear. Safety, information, choose, right to be heard, right to redressal, and right to the consumer education. Point number 3, that is duties of consumer. When તમને તમારી rights ખબર પડી ગઈ, now you know what your rights are. Now what are your duties? There is a difference between rights and duties. Rights એટલે તમારો જે હક છે એ, whatever your right is, your legal power as a consumer, right? Now you know what your power is, what legal actions that you can take as a consumer, right?
Now, what are your duties as a consumer? તમારી duties શું છે consumer તરીકે? Let's look into the textbook. As the consumers are cautious about their rights, in the same way they should show reflexes towards their responsibilities or duties also. First, while purchasing a commodity or service, consumer should make the correct choice. Consumer should make the correct choice. જે લેવાનું છે એ લેવાનું છે, કોઈ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ લેવાની નથી. At the time of purchasing a product, consumer should purchase the product having good quality, reasonable price, guarantee or warranty, after sales services, etc. આ બધી વસ્તુ તમારે જોવાની છે. Right? This is what it is. Now, many students does not have the idea of what guarantee and warranty is. Right? ઘણી પ્રોડક્ટ ઉપર ગેરંટી હોય છે, ઘણી પ્રોડક્ટ ઉપર વોરંટી હોય છે. હવે તમને એક ડિફરન્સ સમજાવી દઉં ગેરંટી અને વોરંટી વચ્ચે. ગેરંટી મીન્સ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની 100% ગેરંટી હોય. શું હોય? 100% ગેરંટી 6 months માટે અથવા 1 year માટે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, કે કાંઈ પણ પ્રોડક્ટમાં થશે તો 100% આખી પ્રોડક્ટ લઈ લેવામાં આવશે, તમને નવી પ્રોડક્ટ આપવામાં આવશે during 3 months, 6 months or 1 year. That is known as guarantee. Now, what is warranty? Warranty means, તમે ફોર એક્ઝામ્પલ એક વોશિંગ મશીન બાય કરી, ડ્યુરિંગ ધેટ 1 year ઓર ચલો આપણે એમ કહીએ 1 વર્ષ ગેરંટી, તો માની લો 5 વર્ષની વોરંટી આપે છે. 1 વર્ષ ગેરંટી અને 5 વર્ષ વોરંટી. તો વોરંટી એટલે શું? વોરંટી મીન્સ if you are buying a washing machine અને કોઈ પણ એનો એક પાર્ટ બગડી ગયો within that 5 years, કોઈ મોટર બગડી ગઈ, કોઈ ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું, કોઈ સ્પેર પાર્ટ નાનો અંદર ઇન્ટરનલ ડેમેજ થઈ ગયો, રાઈટ, તો એ પાર્ટ તમને રિપ્લેસ કરી દેવામાં આવે, મશીન નહીં કે આખું પ્રોડક્ટ નહીં, રાઈટ. that is known as warranty. That is known as warranty. ગેરંટી હંમેશા નાની હોય, વોરંટી હંમેશા મોટી હોય, રાઈટ. તમારા ઘરમાં જો એસી હોય ને તો ઉપર કમ્પ્રેસર હોય ને તો ત્યાં માર્ક કરજો, લખેલું હશે 10 years કમ્પ્રેસર વોરંટી, એવું લખેલું હશે, રાઈટ. ઉપર કમ્પ્રેસર હોય ને ઉપરનો મોટો ફેન, એક્ઝોસ્ટ ફેન, તો ઉપર એવું લખેલું હશે 10 years કમ્પ્રેસર વોરંટી. વોરંટી મીન્સ કમ્પ્રેસરમાં જો કંઈ પણ થશે ડ્યુરિંગ 10 years, રાઈટ, તો તમને રિપ્લેસ કરી દેવામાં આવશે, એસી રિપ્લેસ નહીં થાય, રાઈટ. ડિફરન્સ બિટવીન ગેરંટી એન્ડ વોરંટી. આ એવા એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું કે મેજોરિટી એવી બધી પ્રોડક્ટ્સ એટલીસ્ટ આપણા ઘરમાં હોય છે, રાઈટ. સો યુ કેન ગો એન્ડ ચેક ઇટ, સો યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ગેરંટી એન્ડ વોરંટી, રાઈટ. મૂવિંગ અહેડ. He should purchase goods having standards like BIS, ISI or ECMA. આ બધા ગવર્મેન્ટના એપ્રુવડ પર્ટિક્યુલર સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે જે એમના એ લોગો લગાવે છે, ISI માર્ક ઓર BIS માર્ક, BIS 916 આપણે ગોલ્ડમાં એ જોઈએ છીએ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ એપ્રુવડ બાય ધી ગવર્મેન્ટ that the product is original, or ISI mark or egg mark no logo and all that kind of things. While purchasing electrical or electronic gadgets, જો મેં ઇલેક્ટ્રોનિકની જ વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ, એસી, ટીવી, વોશિંગ મશીન્સ, લેપટોપ્સ, મોબાઈલ્સ, આ બધા ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ છે, રાઈટ. While purchasing electric or electronic gadgets, priority should be given to purchase of standard or branded items only, right. એક વસ્તુ તમે લેવા જાઓ છો, રાઈટ, તો એવી વસ્તુ લ્યો જે ગુડ ક્વોલિટી છે, સ્ટાન્ડર્ડ છે અને એ રિઝનેબલ પ્રાઇસ છે. Now you are educated, you are smart enough, you know your budget, so you should buy the product which is of good quality, which is of reasonable price and which gives you the most benefit. દેખાવ કરવા માટે પ્રોડક્ટ નથી લેવાનું, આપણા યુઝ માટે પ્રોડક્ટ લેવાનું છે, રાઈટ. વોટ ઇઝ યોર યુઝ? યુ બાય ધ પ્રોડક્ટ એઝ પર ધેટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. ધીસ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ એ કન્ઝ્યુમર. Why I am saying this? Because if you are paying extra for the product which actually you don't need to pay, તો કમાશે કોણ? તમે? નો, પ્રોડ્યુસર. કારણ કે જે હાયર વર્ઝન્સમાં તમે જાઓ છો જે અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી, right? So you have to pay extra money, and when you pay the extra money, you don't require actually that product, but the producer gets the money in the terms of profit,
and you might not require that higher versions at this level, whatever it is, whatever electronic gadgets it is. So we need to act very smart because we are educated, and we should only buy the product which is of good quality, reasonable price, without getting exploited. Without getting exploited. This is the duty of a consumer. Second point. At the time of purchasing a product from many products, choice has to be made. Badhu nathi levanu. Choice has to be made as per your requirement. While choosing a product, they should have all the information. When you are buying a product, at least you should have information about that product, right? They should check the label and information given in the advertisement and ensure themselves like a discreet and aware consumer, right? Active consumer. Discreet means active consumers. As a consumer, his decision and behavior should be wise, intelligent, calculating, ગણીને લેવાનું છે, right? જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે લેવાનું છે. And bearing common sense, right? અત્યારે બહુ ઓછા લોકો common sense use કરે છે. પેલા આ લીધું ને એટલે મારે આ લેવાનું છે. આની પાસે આ છે એટલે મારી પાસે આ છે. This is where the common sense is not common at all, right? We need to understand what our budget is. We need to understand what our needs are, and then we should buy the products, right? Bearing common sense so that there may be protected against exploitation and cheating. And the trader or a person who is selling the product, he'll look at your face and he'll identify what amount of budget you have in your pocket, right? And પછી એવી products દેખાશે જે એને face ઉપરથી ખબર પડી જશે because they are very smart. Selling people are very smart, right? અને તરત ખબર પડી જશે, oh, this person has the budget. તો 5-10 હજાર રૂપિયાની વધારે એક્સ્ટ્રા મોંઘી પ્રોડક્ટ દેખાડો. થોડાક એવા એડવાન્ટેજીસ અથવા બેનિફિટ્સ કહીશ તો એ વધારે મોટિવેટેડ થઈ જશે, and I'll get more amount of money, and that is where consumer is being cheated, right? So you have to be very selective in your products. That is again your duty as a consumer. Point number 3. It is the duty of the consumer that his conduct or behavior towards the seller or the producer should be gentle and bona fide. Normal behavior હોવું જોઈએ. તમારી પાસે પૈસો છે, તમે પ્રોડક્ટ બાય કરો છો, that doesn't mean the seller is at the lower stage or is at the lower grade. Your behavior as a consumer should be very normal, right? કોઈ એવું high status કે કોઈ પૈસાનો પાવર દેખાડવાનો નથી towards the seller. It affects your personality as well as your character, right? Point number 4. A consumer should insist on having original bill or original receipt of items or services purchased by him. બિલ હંમેશા સાચવીને રાખવાનું, કારણ કે ગેરંટી વોરંટી હોય. શું હોય? ગેરંટી અને વોરંટી. હવે જ્યારે કોઈ બી પ્રોડક્ટ ડેમેજ થાય એટલે જે સર્વિસમેન આવે આપણા ઘરે એ શું માગશે? બિલ. So you have to keep the bill safe with you, whatever products that you are buying. He should also insist on getting warranty card filled. Signature of the seller should be there along with the stamp. Warranty card જો કંપની આપતી હોય તો જે સેલર હોય એની પાસે ઇન્ફોર્મેશન કરાવી લેવાની. જ્યારે કોઈ પણ સર્વિસ વાળો માણસ આપણા ઘરે આવે for servicing the product or for replacing the parts of the product as it is in the form of guarantee or warranty, right? તો એ કાર્ડ જો સેલરને ઇન્ફોર્મેશનથી ભરેલું હોય તો એ કામ લાગે, right? Point number 5. Consumers should come together and form voluntary consumer organizations or associations at non-political and non-commercial level. With the help of this organization, they should be ready to give legal fight for the solutions of problems related to consumers' complaint. ये आपने point आगे जो दिया, ये same point है, right? They should ask for representation in different government committees related to consumer. જે government ની committees છે अलग-अलग level है. ગામડું હોય તો ગામડાના લેવલે, જિલ્લો હોય સુરેન્દ્રનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ તો એ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે, સિટી હોય તો મહાનગરપાલિકા આવે, રાઈટ? તો એ લેવલે અથવા સ્ટેટ લેવલે કોઈ પ્રોડક્ટમાં ડેમેજ થાય, ભાઈ એક જગ્યાને બધી જગ્યાએ એક જ પ્રોડક્ટમાં ડેમેજ છે, રાઈટ? તો એ જે બી પ્રોડક્ટની જે પણ કન્ઝ્યુમર જોડે ફ્રોડ અથવા ચીટ થયું છે તો જે લેવલે હોય એ લેવલે ગવર્મેન્ટ બધી જગ્યાએ બેઠી છે. So as a consumer society, we should act very smart and represent each and everything related to the product in the front or in the hands of the government so that they have an idea. So it is also the duty of the consumer that he should fight against exploitation. Right? એ લોકો legal case અથવા fight કરી શકે against the company. 6. Consumer should make verbal or written complaint to the officer
or related department without fail. લેખિતમાં આપવું બહુ જરૂરી છે, right? Because it works as a proof. જે ગવર્મેન્ટ ઓફિસર છે જ્યારે તમે કમ્પ્લેન કરો છો તો એ લેખિતમાં આપવી બહુ જરૂરી છે. It should be in a written consent. Why letters and emails are that much important even today? Because it is in a written format. So that works as a legal action. લખેલું હોય ને તમે એ દિવસે આપી દીધી હોય કમ્પ્લેન તો એક રેકોર્ડ થઈ જશે અને ગવર્મેન્ટ ઓફિસર ના નહીં પાડી શકે લેવાનું, કારણ કે લેખિતમાં છે. ઓરલી કહેશો ને તો કોઈ પ્રૂફ નહીં મળે, રાઈટ? So it should be always in a written consent or in a written format. Without fail. They should also take cooperation of consumer organizations and different non-profitable institutions in order to prevent or eliminate complaints related to wide interest of the consumer. કોઈ બી કન્ઝ્યુમર ફોરમ છે અથવા કોઈ બી જગ્યાએ કન્ઝ્યુમરની સોસાયટી છે તો એ બધાને ઇન્ફોર્મ કરવું પણ જરૂરી છે. તો બધાનો સપોર્ટ જ્યારે તમને મળશે તમારી સ્ટ્રેન્થ એઝ અ કન્ઝ્યુમર તરીકે વધી જશે and you will get all the benefits. Point number 7. While purchasing a product, consumer should not make any compromise with the quality of the product or its safety. તમે જે પ્રોડક્ટ બાય કરો છો, રાઈટ, એમાં કોઈ જ જાતનું કોમ્પ્રોમાઇઝેશન તમારે કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ? જે ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ છે, જે સેફટી કન્ટેન્ટ છે, એવું ને એવું રહેવું જોઈએ, રાઈટ? Because you are paying the money. You are paying the money. We should always insist on purchasing a product after checking, packing, rate, date of manufacture, batch number, weight, expiry date, name of the producer, address, etc. આ બધી details તમારી પાસે હોવી જોઈએ of whatever product that you are buying as a consumer. આપણે આવું કંઈ પણ કરતા નથી. આપણે ખાલી પ્રાઇસ પે કરીએ છીએ. આપણને કોણ આવી મગજમારી કરે, રાઈટ? Who has the time to do all these things? Out of 100, 80 or 85 people think like this. કેટલાક લોકો તો બિલે નહીં સાચવતા. પ્રોડક્ટ આવી જાય ને એટલે બિલ પણ જતું રહે, within few months બિલ ગાયબ થઈ જાય ઘરમાં, right? This is where we are not acting smart. At least we should have the bill till the warranty or the guarantee period, right? But ઘણા lazy consumers છે, right? જે આવી બધી ભૂલો કરી બેસે. That is why they are cheated or they are exploited, right? That is why the name of the chapter is consumer awareness. Consumer જ્યાં સુધી aware નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ એક્ટિવિટી થશે નહીં, right? Point number 8. I hope you are understanding all these points. While purchasing a product, if the consumer finds that the product is adulterated, એમાં કોઈ જાતનું મિક્સિંગ છે, right? ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટની અંદર, or duplicate or fake, or finds decrease in the weight, we should immediately bring it to the notice of the trader. જે જગ્યાએથી લીધું હોય ને એ જગ્યાએ તરત પાછું આપી દેવાનું. ક્વોલિટી પ્રમાણે પ્રોડક્ટ છે નહીં, વેટ પ્રમાણે પ્રોડક્ટ છે નહીં, સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે પ્રોડક્ટ છે. And if the trader delays in bringing solutions, then he should give an application to the authorities or consumer courts asking for redressal. Thus, consumer should perform his duty as a responsible citizen. જો ટ્રેડર ના પાડે અથવા દિવસ લંબાવે અથવા આનાકાની કરે, કાલે આવજો, પરમ દિવસે આવજો, અઠવાડિયા પછી આવજો, રાઈટ? તો કન્ઝ્યુમરનો એક કોર્ટ છે, કન્ઝ્યુમર ફોરમ કોર્ટ. ત્યાં તમે રિટર્ન એપ્લિકેશન આપી શકો છો. ફલાણી જગ્યાએથી આ વસ્તુ લીધી હતી, આ ટ્રેડર છે, આ દુકાનનું નામ છે, આ એરિયા છે, મેં પ્રોડક્ટ પાછી આપી, ટ્રેડર મને પૈસા પાછા નથી આપતો, રિટર્ન્સમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ નથી આપતો, લેઝીનેસ બતાવે છે અથવા ડીલે કરે છે અને નહીં. યુ કેન રાઇટ ઇટ ઇન અ રિટર્ન કન્સેન્ટ ટુ ધી કન્ઝ્યુમર કોર્ટ, રાઈટ? આસ્કિંગ ફોર રીડ્રેસલ, વળતર તમે પાછું માંગી શકો છો, રાઈટ? Thus, consumer should perform his duty as a responsible citizen. કારણ કે ઇન્ડિયામાં જે પણ વ્યક્તિ છે, ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી they are the consumers, because આપણે માર્કેટમાંથી પ્રોડક્ટ બાય કરીએ છીએ. It doesn't matter whether it is 1 rupee or 1 lakh rupee. Product is a product and consumer is consumer, right? Point number 9. Consumer should purchase a product in sufficient quantity or numbers only
he should save himself for purchasing unwanted and unnecessary products. જો unwanted અને unnecessary products buy કરવાની નથી. By getting attracted from the advertisement or by seeing others from the sale or by seeing others from the sale. બીજાનું જોઈને આપણને લેવાની ઈચ્છા થઈ જાય, રાઈટ? પોકેટમાં બજેટ હોય નહીં અથવા એક્સ્ટ્રા મની હોય એ જતા રહે, રાઈટ? આવું આપણે કરવાનું નથી, રાઈટ? He should not waste the money. Last line. He should not waste the money, right? Save money and money will save you when it is in need or when you are in need, right? So these are 9 points. Moving towards the 10th point. While purchasing weighing scale, implements of measurements, electronic instruments must be checked. આ બધી વસ્તુ ચેક કરી લેવી બહુ જરૂરી છે. Whether they are correct or not. A consumer should make sure whether the tools of measurement has been tested and verified by an investigating officers or not. If tools have not been certified every year, the consumer should bring it to the notice of the weight and the measurement officers, directors of legal metrology and consumers affairs at local level, and if required, he should complain. This is the duty of a vigilant and a responsible consumer. પ્રોડક્ટમાં જો કોઈ ફેર પડે, રાઈટ, ટૂલ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ્સ, જે પ્રોડક્ટનું વેટ છે, જે એના ટૂલ્સ છે મેઝરમેન્ટ્સના, એ ઓફિસર દ્વારા વેરીફાઈડ હોવા જોઈએ. જો એ પ્રોડક્ટ અથવા એના વેટ્સ એઝ પર ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર એઝ પર ધ ક્વોલિટી નથી, તો તમે એમાં પણ કમ્પ્લેન કરી શકો છો. એમાં પણ કમ્પ્લેન તમે કરી શકો છો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ યોર રાઇટ ટુ એક્ટ એઝ અ કમ્પ્લેન ઓર એ ડ્યુટી, right, to complain at the higher level or in the consumer code. Thus, this is the duty of a vigilant and a responsible consumer. Point number 11. The seal of the gas cylinder, right, the gas no બાટલો હોય ને એકદમ પેક્ડ હોય, right, એ ચેક કરવો બહુ જરૂરી છે. Should always be checked whether it is intact or not. Taxi or rickshaw should be boarded only after checking the zero reading of the meter. જ્યારે ઓટો રિક્ષા અથવા ટેક્સીમાં બેસો તો પેલું મીટર હોય, રાઈટ? તો એ મીટર જોઈને જ બેસવાનું. અત્યારે તો જો કે આવું બધું બહુ ઓછું થઈ ગયું છે બીકોઝ વી હેવ ધ ડિજિટલાઇઝેશન એન્ડ વી નો ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. કન્ઝ્યુમર ઇઝ a bit smart because of the IT and the technological era, right? So you have to work very smartly, you have to act very smartly. We should pay as per the rent on the meter. Simple, this is all we understand. Petrol, diesel or CNG should be filled after checking the indicator at the zero. While purchasing kerosene, one should insist on purchasing only after the form of is in the measuring can and has settled down completely. Weighing should be done on the scale only which is hung on its stands, right? જે પેલું ડિફરન્સ આવે ને પેલું લટકવા ત્રાજવું કહીએ ગુજરાતીમાં, રાઈટ? એ ડિફરન્સ કરે એમાં જ તમારે મેજરમેન્ટ કરવાનું એવું ગવર્મેન્ટ ઇન્સિસ્ટ કરે છે. કારણ કે જે ડિજિટલ કાંટા હોય ને, રાઈટ, જે કરિયાણાની દુકાનમાં કિરાના શોપ્સમાં અત્યારે જોવા મળે છે, રાઈટ, એ તો બધા ડિજિટલ છે. એમાં કોઈ પણ મેનિપ્યુલેશન થઈ શકે, નંબર્સની ગેમ થઈ શકે. દેટ ઓલ વર્ક્સ ઓન એઝ પર ધ સર્કિટ્સ, રાઈટ? એ સર્કિટ્સ પ્રમાણે એમાં પ્રોગ્રામ્સ આપેલા હોય ને એ પ્રમાણે કાંટો બતાવતો હોય, રાઈટ? ગવર્મેન્ટ એવું ઇન્સિસ્ટ કરે છે કે જે વેઇંગ મશીન છે, રાઈટ, જે ગુજરાતીમાં આપણે ત્રાજવું કહીએ, વેજીટેબલ સેલર્સ હોય ને એ લોકો એ બધી વસ્તુ રાખતા હોય, રાઈટ, દેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ, એમાં જ હંમેશા વેઇટ કરવાનું. દેટ ઇઝ વોટ ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઇન્સિસ્ટિંગ, રાઈટ? When the scale is held in the hands, there are chances of cheating, right? There are chances of cheating. ઘણીવાર ઘણા બધા ફેક્ટર્સ એવા છે જેમાં ચીટ થઈ શકે છે. These are some common points, right? So I hope you are understanding all these things. Point number 12. A consumer should either himself go to the consumer forum or should complain through consumer society against the negligence in the improvement of railway, bank, insurance, telephone or hospital services, or for compensations for physical, mental and economical harm due to lack of services. Right? મેન્ટલ પ્રેશર આવે, રાઈટ? જો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, સમરમાં છે ને ઘણી વાર એસી નથી ચાલતા, રાઈટ? એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ યુ આર ફ્રસ્ટ્રેટેડ, યુ આર ગેટિંગ વેરી high tempered at that point of time because your ACs are not running. You complain once or twice,
રાઈટ, જ્યાંથી લીધું હોય ત્યાં આપણે કમ્પ્લેન રજીસ્ટર કરાવીએ, એ લોકો આવે, થોડોક ટાઈમ ચાલે, પાછું બગડી જાય, and all that kind of things, right? You get irritated, you get angry. That is a mental thing that is happening to your body because of the products that you are buying worth 40, 50 or maybe more even than that, and you are not getting the satisfactory response from the product or from the particular trader. You can file a complaint. જેવું તમે કન્ઝ્યુમર કોર્ટમાં કે કન્ઝ્યુમર ફોરમની અંદર કમ્પ્લેન કરશો ને તરત જ રિસ્પોન્સ આવશે, રાઈટ? એ સેલર ઉપર પ્રેશર આવશે, સેલર ઉપર પ્રેશર આવશે એની એક નોટિસ કંપનીને જશે, એટલે કંપની તરત જોશે કે ભાઈ શું થાય છે એ પ્રોડક્ટમાં, વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ, વાય ધ સર્વિસીસ આર નોટ બીંગ ગિવન પ્રોપરલી, તરત જ સોલ્યુશન આવી જશે. Because company has its own reputation, company has its own image, right? But as a consumer it is your duty. તમે કમ્પ્લેન કરશો તો ખબર પડશે, તમે કમ્પ્લેન નહીં કરો તો કોઈને કાંઈ ખબર નહીં પડે, then your money is wasted. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુમાં આવું વધારે થતું હોય છે, એના ટર્મ્સ પણ એવા યુઝ થયેલા છે, ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ, રાઈટ? કારણ કે આ બધી મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુ થોડોક ટાઈમ ચાલે પછી જૂની થઈ જાય, જેવી જૂની થાય એવી બધી બગડી છે, પ્રાઇસ તો તમે એટલું જ પે કરો, રાઈટ? સો it is your duty to act smartly, to complain, then only you will get the solution. ડોક્ટર પાસે જઈએ તો ડોક્ટરને નથી ખબર પડતી, આપણે ડોક્ટરને કેવું પડે મને પેટમાં દુખે, માથું દુખે, ત્યારે ડોક્ટર દવા આપે, and then you are being treated, right? So as a consumer also, whatever product it is, especially the electronic ones, you should be aware, right? And then you should move ahead, right? Moving ahead. Consumer should give details of the news of judgment and compensation received on local TV channel and get it published in the newspaper. જો તમને કોમ્પન્સેશન ને વળતર મળે, કંપની કોઈ ફોલ્ટ અથવા ડેમેજમાં આવે તો એ વસ્તુ તમને કન્ઝ્યુમર તરીકે પાવર છે, તમે ન્યૂઝપેપરમાં પણ આપી શકો છો. એટલે જે બીજા કન્ઝ્યુમર્સ છે એ ન્યૂઝપેપર વાંચે અને એ લોકો એલર્ટ થઈ જશે whether they should buy the product, yes or no, so that the consumer may know about the injustice done to him. By informing about the judgment, they may be prevented from being victimized. Thus, it is also his responsibility to bring consumer awareness and work for consumer education and even participate. Right? બીજાને ઇન્ફોર્મ કરવું બહુ જરૂરી છે. Once you are cheated, once you are being, manipulated, or the goods that you are getting from the trader are not as per the quality, and once you get the compensation by the court, તમને કોર્ટ તમારા ફેવરમાં જજમેન્ટ આપે, તમને વળતર મળી જાય તો તમારી રાઈટ છે કે તમે એ ન્યૂઝપેપરમાં પણ આપી શકો છો, so that other consumers will not be cheated. This is where education plays the role, right? Moving ahead. 13. A consumer should participate in enthusiastically in different consumer awareness programs. આવો કોની પાસે ટાઈમ છે? કોઈની પાસે નથી. ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ ગવર્મેન્ટ ઊભા કરે છે, રાઈટ? એ પ્રોગ્રામમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું જરૂરી છે, right? If you want to know about the products or if you want to know the rights as a consumer. Movement arranged by consumer society, discussions or seminars. Thus try to give a thrust to the movement of consumer protection in the society. This is how you can protect yourself as a consumer in the society. As a consumer in the society. Right? Okay. We are moving ahead with the next topic, that is measures of consumer protection. 1, 2 and 3. 3 points are there. A છે એની અંદર 3 પોઈન્ટ છે, પછી B છે, પછી C છે, પછી D છે, right? 4 points are there, A, B, C and D. In A there are 3 points. We'll try to understand these 3 points today, right? So let's move ahead. Measures of consumer protections. Following 4 types of measures have been undertaken under consumer protection. 4 types. Number 1, tribunal courts, that is A. B, consumer society. C, public distribution system, આપણે already જોઈ ગયા, and D, that is system certifying weights and measures and purity of goods. 4 points are there. Let us look at point number A, in which includes there are 3 sub points. First one, A, tribunal courts or 3 tier. What is that? Under National Consumer Protection Act 1986, Consumer Protection Act 1986, યાદ રાખજો, right? આપણે આગળ already underline કરી દીધું છે.
સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલ, નેશનલ કન્ઝ્યુમર કમિશન હેવ બીન સેટ અપ. એ એની અંદરના બધા સેટઅપ્સ છે, એના સબ બ્રાન્ચીસ છે, રાઈટ, કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટની અંદર. Similarly, the state consumer forum has been set up at the state level. Consumer forum has been set up at the state level. हर एक स्टेट में एक consumer forum છે, right? Under this commission, laws for consumer protections are framed. हर एक स्टेट में अलग-अलग products हो, अलग-अलग requirements हो, अलग-अलग needs हो, स्टेट ની अलग-अलग economy હોય તો એ પ્રમાણે એના laws બનાવવામાં આવે છે. National Consumer Disputes Commission has created the structure of three-tier court and framed the norms for actions of consumer forum or commission. Three-tier એટલે ત્રણ અલગ-અલગ પાર્ટ્સ પાડેલા છે. સ્ટેટની અંદર પણ ત્રણ પાર્ટ્સ. First one, district forum. Second one, state commission, and the third one, that is national commission. District એટલે જિલ્લો, state એટલે રાજ્ય, national એટલે nation, India level. Right? Let's look what the consumer is getting the benefit. A, district forum. Generally there is one court in every district. हर एक district में एक court છે. કોના માટે? Consumer માટે. Which is very important court. It studies the complaint of consumers and gives compensation to the consumer against the loss. A loss નું compensation તમને આપી શકે છે. District level. Approximately 571 consumer district forums are working in the country. Underline the statements. 571 consumer districts are there in the country. In these courts, presently claims for compensation up to ₹20 lakhs are paid after paying the decided fee. Maximum તમને district forum કેટલો benefit આપી શકે? 20 lakhs સુધીનો. As per the damage that has happened on consumer at the district level. Right? મેં શેમ્પુ યુઝ કર્યો અને મારા બધા માથાના વાળ ખરી ગયા. રાઈટ, તમારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું છે, તેનો ખર્ચો 15 lakhs છે અથવા 18 lakhs છે અથવા 20 lakhs છે. ત્યાં સુધી ડિસ્ટ્રિક્ટ ફોરમ તમને કોમ્પન્સેશન આપી શકે. And who has to pay? The company. Who has to pay? The company who is making the product. એટલા રાઇટ્સ છે 20 lakhs સુધીના. If the petitioner is not satisfied with the decision of district forum, he may file a complaint in the state commission. હજી જો એને સંતોષ ના થાય અને એમ થાય કે ભાઈ મારે 20 લાખ નહીં, 20 લાખનો તો મારો ખર્ચો થયો, તો મને શું મળશે? Right? If he is not satisfied and if he thinks that he can get more amount of money, કદાચ એવું થાય કે મારે બીજી વાર હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવો પડે તો બીજો ખર્ચો આવશે. Right? If he is not satisfied at that level, so he can go at the state level. That is, he may file a complaint in the state commission within next 30 days. એટલે જ્યારે જજમેન્ટ આવે એના next 30 days ની અંદર એ સ્ટેટ કમિશનમાં પોતાની અરજી કરી શકે. But before that, he has to pay either 50% of amount of compensation claim or 25,000, whichever is less. Right? But એ જે 50% છે કોમ્પન્સેશન, માની લો 20 પૂરા 20 લાખનું તમને કોમ્પન્સેશન ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી મળ્યું. હવે એવું થાય છે કે મને 20 લાખથી સેટિસ્ફેક્શન નથી, મારો ખર્ચો વધારે છે और હજી હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં વધારે ખર્ચો થઈ જશે. તો જ્યારે સ્ટેટ કમિશનમાં જાય છે તો રૂલ એવો છે કે 50% એમાઉન્ટ, 20 લાખના 50% કેટલા થાય? 10 લાખ or 25,000, whichever is less. He has to give that amount of money to the court. Then he can file the complaint at the state level. At the state level. Right? Moving ahead. હવે જો સ્ટેટની વાત આવી, હવે કન્ઝ્યુમર સ્ટેટમાં જાય છે. Approximately 35 state forums are working presently. પેલામાં ડિસ્ટ્રિક્ટમાં 571, સ્ટેટ્સમાં 35. Second one. In this court, presently claims of compensation from 20 lakhs to 1 crore. પેલામાં up to 20 lakhs and 20 lakhs to 1 crore. After paying the decided fee. જે કન્ઝ્યુમરે ફી આપવાની હોય એ ફી આપીને એટલો ક્લેમ કરી શકે છે. Third point. If the petitioner is not satisfied with the decision of state commission, હજી જો કન્ઝ્યુમર સેટિસ્ફાઈ નથી, એને એમ થાય કે મારો ખર્ચો તો 1 કરોડ કેમ વધારે થઈ જશે. He may file a complaint in the national commission. તો national level જઈ શકે within next 30 days. Or he has to pay either 50% of compensation or a claim of 35,000, whichever is less. If 1 કરોડ હોય તો 1 કરોડના 50% એટલે 50 લાખ એટલા આપવાના અથવા 35,000, whichever is less. Right? And he can go to the national level. C. Compensation claim above more than 1 crore can be made here by paying the decided fee. Second,
This commission is a bench of 5 members. National level ની જે કમિશન છે એમાં 5 મેમ્બર છે જે કેસને સ્ટડી કરતા હોય, એટલે 5 જજ. See, State Commission and National Commission should give the decision as early as possible within 90 days of filing the case. કેટલા દિવસ મેક્સિમમ કોર્ટમાં કેસ ચાલે? 3 months, 90 days. સ્ટેટ અને નેશનલ કમિશનની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે 90 ડેઝની અંદર કેસ પૂરો થઈ જવો જોઈએ ઓફ a particular consumer. And the last point, if the petitioner is not satisfied with the decision of National Commission, he may file the case in Supreme Court. Right? હજી જો એને સંતોષ નથી થતો, એને એમ થાય છે કે ભાઈ 1 કરોડથી ઉપર પણ મને મળે છે પણ મારો ખર્ચો એનાથી પણ વધારે થઈ જાય. Right? So he can go to the Supreme Court. Right? Within the next 30 days. But before appealing it, it is compulsory to deposit, same rule, 50% of the compensation amount or 50,000, whichever is less. If the person does not complete the orders given by any of the court, he could be given punishment or penalty or both of them. સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈને હજી એને એવું ફીલ થાય કે મને હજુ વળતર મળતું નથી, તો એના ઉપર જ એક્શન કરવામાં અથવા એના ઉપર જ એક્શન લેવામાં આવે એ વ્યક્તિ ઉપર, એ કન્ઝ્યુમર ઉપર, બાય ધી કોર્ટ. કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટની ઉપર કાંઈ છે નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટ ઇઝ ધી ટોપ મોસ્ટ કોર્ટ ઇન ઇન્ડિયા, રાઈટ? એન્ડ ઇફ ધ કન્ઝ્યુમર ઇઝ સ્ટીલ નોટ ફીલિંગ સેટિસ્ફાઈડ, રાઈટ, now at the end, that is the Supreme Court will file charges on the particular consumer, right? He could be given punishment or penalty or both of them, right? And last, people below poverty line, senior citizens and handicaps are exempted from paying fee under certain conditions. જે લોકો ગરીબ છે, BPL કાર્ડમાં છે, હેન્ડીકેપ છે, એ લોકોને કોઈ ફીસ ભરવાની રહેતી નથી, right? As per the certain conditions. બહુ ઓછી ફી હોય, which is might hardly be 50 or 100 rupees. There are also provided free services under district free legal service guidance of legal aid and by advocates. જે legal guidance છે, જે advocates છે, એ પણ એ લોકોને ફ્રીમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Those people who are BPL or handicaps and who are filing complaints against the particular product that they have bought from the market. This is your point number A, 3 type, right? We are stopping the video over here. Point number B, C and D we are going to discuss in the next session.